TRONG, the first choice in fertility support. The efficacy and safety of micronized vaginal progesterone for luteal phase support was confirmed by the recommendation of the TRµ Guideline Development Group on Ovarian Stimulation for IVF-ICSI. TRµ strongly recommends progesterone for luteal phase support after IVF-ICSI based on the strength of supporting evidence, while recommendation for dydrogesterone is conditional, considering the data from LOTUS-1 and LOTUS-2 RCTs insufficient to make a firm statement, and there is a lack of long-term offspring health studies. As the dosing of natural progesterone for luteal phase support after IVF-ICSI has evolved empirically, TRµ recommends the following usual dosages. The use of 400 mg twice daily of micronized vaginal progesterone TRONG for luteal phase support was established in a recent prospective cohort study in artificial cycles by Labarta and colleagues about the impact of low serum progesterone levels on the day of embryo transfer on pregnancy outcome. The use of micronized vaginal progesterone TRONG for luteal phase support in frozen embryo transfer cycles was further strengthened by recent scientific publications. TRONG, the best choice in luteal phase support. Body-identical progesterone, effective in supporting fertility. Safe and targeted delivery, trusted by clinicians. Besins Healthcare, innovating for well-being. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, xin gửi lời chào trân trọng đến quý bác sĩ đang có mặt tại các đầu cầu online trên cả nước, đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình hội thảo trực tuyến cá nhân hóa trong hỗ trợ pha hoàng thể thực hành tại trung tâm ART, được phối hợp tổ chức bởi Hội Hỗ trợ Sinh sản thành phố Hà Nội HASAR và Văn phòng đại diện Besins Healthcare ngày hôm nay 26 tháng 1 năm 2024. Chương trình hội thảo trực tuyến với các nội dung chính bao gồm: 1. Phần trình bày của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ M.Fatemi, chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực nội tiết sinh sản của Esri và Epcot, giáo sư tại Đại học Brussels, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc tế Dubrovnik International và Đại học Y khoa ThS.BS Iran. Nội dung khoa học được chuyển ngữ bởi Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Dương Hoàng Long, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. 2. Tổng kết nội dung và điều hành phần thảo luận từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, giảng viên bộ môn Phụ sản, Đại học Y Hà Nội. Buổi hội thảo hôm nay dưới sự chủ tọa và điều phối phần thảo luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng. Ngoài ra, chúng tôi rất vinh dự được chào đón sự có mặt của gần 200 bác sĩ đang tham dự qua nền tảng Zoom trực tuyến trên khắp các tỉnh thành cả nước. Kính thưa quý bác sĩ, để mở đầu buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu phần phát biểu khai mạc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, giảng viên bộ môn Phụ sản, Đại học Y Hà Nội. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng. Lời đầu tiên thì cho tôi thay mặt cho tất cả đội ngũ của nhân viên Besins Healthcare đang cùng với hỗ trợ cho cái nền tảng webinar trong những cái ngày cuối năm 2023, và kính chào tất cả gần 150 bác sĩ đang tham gia trực tuyến với lời chào trân trọng nhất. Thế thì như chúng ta cũng đã biết, trong bất kỳ một vấn đề điều trị nào, và đặc biệt là điều trị trong hỗ trợ sinh sản, thì mỗi một người bệnh có một cái đặc thù riêng, cho nên là cái việc là cá thể hóa trong điều trị là vấn đề rất là cần thiết, để làm sao mà chúng ta hiểu được mỗi một cái người bệnh của chúng ta và chúng ta có một cái phác đồ điều trị cụ thể. Chúng ta cũng đã được nói nhiều đến những cái phác đồ gọi là cá thể hóa trong kích thích buồng trứng. Tuy nhiên thì pha hoàng thể cho đến hiện nay thì rất nhiều các cái chuyên gia về hỗ trợ sinh sản vẫn đang nói đó là một cái hộp đen mà chúng ta vẫn chưa thể nào mà gọi là khám phá ra hết được những cái diễn biến trong cái pha hoàng thể nó như thế nào. Thế thì chúng ta và các cùng với các bác sĩ tức là cũng đang cố gắng, tức là khám phá cái hộp đen đó để làm sao cá thể hóa cái pha hoàng thể cho mỗi một cái bệnh nhân. Thì trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giáo sư
M.Fatemi. Đây là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, và ông cũng có rất nhiều các cái nghiên cứu chuyên sâu trong cái pha hoàng thể. Thì xin phép được giới thiệu với tất cả quý bác sĩ về một bài trình bày của giáo sư về pha thể hóa trong hỗ trợ hoàng thể. Xin phép chúng ta sẽ được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng ạ. Kính thưa quý bác sĩ, để mở đầu buổi hội thảo ngày hôm nay là nội dung khoa học với chủ đề cá nhân hóa trong hỗ trợ pha hoàng thể thực hành tại trung tâm ART của giáo sư tiến sĩ bác sĩ M.Fatemi, chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực nội tiết sinh sản của S3 và S4, giáo sư tại Đại học Brussels, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc tế Dubrovnik International và Đại học Y khoa Shahid Beheshti, Iran. Xin kính mời quý bác sĩ cùng theo dõi. Okay, well, good afternoon, everybody. Thank you for joining this IFFS webinar, and I'm delighted to welcome you all. We have an excellent speaker today, Professor M.Fatemi, who is Group Medical Director for ART Fertility Clinics, which covers a number of centers, both in the Middle East and in South Asia. Human has an excellent CV and was formerly professor at the Brussels Free University in Belgium. So Human, you're going to speak to us on luteal phase, I think, physiology, is that correct? Absolutely, Richard, yes. Very good. So ladies and gentlemen on the call, guests, please have your questions ready. Once Human has given his talk today, then we will open the floor for questions, and Human will be able to hopefully answer those that you post. You can either post them or you can come online directly, but we'll be just watching out for what's going on. So Human, the floor is yours. Yes, thank you very much for the kind introduction, Richard. And also I would like to thank IFFS for giving me the opportunity of presenting on what I call the big black box, the luteal phase. I remember when I was doing my PhD on the luteal phase in Brussels, Paul de Fruy, whom Richard knows very well, told me at some point that the luteal phase is a big black box. And after doing PhD and publishing many papers on this topic, I can tell you still it's a big black box. So I tried to bring a little bit of light into this big black box. Now, if you take a look at the uterus of a woman, I think it's very important to understand that the uterus of a woman is not a very nice place for an embryo to be in. If you take a look at a cycle of, let's say, 28 days, the uterus is only receptive within, let's say, 2, maybe 3 days. And these 2 to 3 days where the uterus becomes receptive is defined by the exposure of progestation, the hormone of the luteal phase. So it's utmost important to have a basic understanding on the physiology of the luteal phase and an adequate treatment of the luteal phase. It has already been 100 years almost, where we understood that the corpus luteum's function is based on level of stimulus that you have and the steroids that the corpus luteum are producing, or hormones which are coming from the corpus luteum, that they have a direct impact on the endometrium and the receptivity of the endometrium. Obviously, the main hormone of the corpus luteum is progesterone, and it has been published that usually a corpus luteum can produce in the mid-cycle between 13 to 18, 19 nanogram per deciliter. And in fact, it's important that we realize there is something which is called the window of implantation. That window of implantation is crucial to understand because that is directly linked to the function of the corpus luteum. Now, why is the uterus not a very friendly place for an embryo to be in? It's very simple. You see, this is a very old study. You see, this is a study which is almost 75 years ago, was published by Noyes. For the first time, Noyes published different changes of the endometrium during the follicular, but also in the luteal phase. So all these lines that you see here are the days of the cycle. So if you take a look at the follicular phase, you see there is a little bit of changes, but not very big changes. There's a lot of similarities here.
But once you ovulate and you go to the luteal phase, every day you have changes. And the changes you see, you can see on the right side what changes we are observing. So there are significant differences. Every day the endometrium changes, every day. Now, I don't want to say every hour, but most probably future research will show that it is not only days, it's hours that the endometrium is changing. And these hours are preparing the so-called window of implantation. Now, what I showed you previously was 70 years old. This is more recent. This is from 2-3 years ago, probably from Carlos Simon's group. And obviously, they looked into the gene expression. And as you see in the proliferative phase and the follicular phase, not much is happening. In the beginning of secondary transformation, nothing is happening. But at some point, which is approximately 120 hours after progesterone exposure, suddenly these genes are downregulated. So here is the area where we describe as the window of implantation. So this area is extremely important. And after 2.5-3 days, as we can see, we have further downregulation and the window of implantation closes. So this is the area that we have to focus on because this is the time frame where the embryo can and will have the possibility to implant. Now, you might say, okay, progesterone exposure is important. Yes. But what are we talking about? What level of progesterone starts the engine, starts the time frame from 0 to 120? And that's a very difficult question to answer. We know that basically, once you increase your systemic progesterone levels, when I say systemic progesterone levels, I'm talking progesterone which is coming from a corpus luteum. And the corpus luteum is anatomically very close to the uterus. So when you measure on any part of your body the blood, that level will be lower than what you would have measured in the collateral blood vessels around the ovary, around the uterus. Obviously, because this is anatomically closer to the uterus, the amounts will be higher. But what has been measured in the systemic circulation of progesterone, which is coming from a corpus luteum, is from a level of approximately 1, more than 70% of women initiate a so-called secondary transformation. It means that's a time frame where you start the time 0, going from 0 to 120, where you open your window of implantation. So this is important to know. Level of progesterone is around 1, where most of women initiate the so-called secondary transformation. What's the percentage of women having a luteal phase defect in a natural cycle? It has been described 7, maybe 8%. And initially, the diagnosis was done based on premature onset of menses. But this is not very correct because imagine you have a defective follicular phase. You are a poor responder, your cycle will be shortened. So you cannot define a short cycle as a luteal phase defect. It could be a follicular phase defect because the patient is simply a poor responder and has an accelerated recruitment of the follicles. Now, at some point, people started, and still today, measuring the progesterone levels, and it came out if you have, let's say, mid-cycle less than 10 nanogram per ml, you're talking about luteal phase defect. But today, there is a debate ongoing. What is the best value to have a correct luteal phase? And we will elaborate more later during the presentation. But it has been published to be 10. On the other side, you see the correct diagnosis in the natural cycle is basically to have a biopsy and to have an out-of-phase endometrium by more than 2 days. Now, we speak on corpus luteum function and importance of the corpus luteum function up to around 7 weeks. Why 7 weeks? Because we know around 7 weeks, there is something which is called luteoplacental shift. So basically, placenta is taking over the function of the corpus luteum. Now, we are not here to listen to a natural cycle because we know that the prevalence of luteal phase defect is not very high in a natural cycle. But if you take a look at the stimulated cycle, and you see here a stimulated cycle, you see start with a long agonist protocol. You do your downregulation in luteal phase. Once everything is desensibilized, follicles are synchronized and fully suppressed, stimulation, trigger sharp luteal phase support. Short agonist, day 1 or day 2 of the cycle, agonist, the day after stimulation, trigger luteal phase support. Antagonist protocol, you start stimulation after 5-6 days, where there's an imminent need to prevent a premature LH rise, you administer your antagonist, trigger luteal phase support. So what you see here is the follicular phase of all stimulated cycles differ based on how you're stimulating the patient. But if you take a look at the luteal phase, they're all the same. All of them, without exception, do have luteal phase defect.
Why? Why do they have a luteal phase? It's very simple. You see, if you have a natural cycle, you have a slow increase of steroids, you have an ovulation, you have a plateau, and then gradually you go down. In a stimulated cycle, you go up rapidly. As rapidly you went up, as fast you go down. So basically, you have a rapid decline of a corporal luteal function because you see your hormones have been elevated and they're going down very fast. The question that we might ask, but why does it happen? Why, when it goes up, okay, we stimulate it, we have multiple corporal lutea, this is going up, but why does it not stay up? Why do we not reach a plateau? And why does this plateau is not sustainable? Why does it not take 4, 5, 6, 7 days before it starts going down? And the answer is here. So if you take a look at this graph, you see naturally you need to have LH to stimulate your pituitary. Pituitary is the pituitary which is producing LH, is stimulating the corpus luteum. The corpus luteum starts functioning. But the moment you have high levels of progesterone, which you have, as you have seen previously, this creates a negative feedback directly on the anterior pituitary, but also on the hypothalamus. So basically, you have a block of GnRH, you have a block of anterior pituitary. There is a signal that there is too much of progesterone, which there is, because you have stimulated, you have multiple corporal lutea, progesterone levels are very high. But what is happening, that high progesterone creates a negative feedback, so you have no LH. And if you have no LH, these follicles or these corporal lutea, they would require LH to survive. If there is no LH, obviously they will not survive. You might ask, how do you know that there is no LH? Very simple. This is a beautiful publication by my dear friend Marco Filicori. And if you take a look here, you see that you have a high action amplitude frequency of LH in the beginning of the luteal phase. But the moment you go towards the end of the luteal phase, you see low amplitude, low frequency, and at some point it disappears. So what is happening when it disappears? Obviously, there is no LH. And if there is no LH, you start bleeding because there is nothing stimulating the corpus luteum. And as you can see here, what we have presented and published is that there is a lack of LH activity during the luteal phase of all stimulated cycles. Now, what is the role of progesterone? We know progesterone is important for an early pregnancy. We know that it has an impact on the endometrium, secondary transformation. We know that the delayed endometrial maturation will happen if you have a lack of progesterone. And we know if you remove a corpus luteum before 7 weeks, you will have a miscarriage. But if you remove a corpus luteum and you add progesterone to that, the pregnancy will continue. That was published, I think, in 1972-73 by someone called Chapa. Now, if you remove and you add only progesterone, not estradiol, only progesterone, the pregnancy will continue. But the impact is not only on endometrium. The impact is not only on myometrium because it's releasing the contractibility of the uterus. Obviously, it has also an impact on inflammation. It has an impact on immune response. It's an immunomodulator. It is working on a factor which is called PIDF. I'm going to elaborate a little bit later also on that factor. So it's not only a local action, it's also a systemic action that progesterone is working on. Now, why myometrium? Very simple, because it reduces the contractibility. So the higher your progesterone, the less contractions you have. And the lower your progesterone, the more contractions you have. And obviously, the more contractions you have, the more the risk of expelling an embryo which is transferred into the uterine cavity. Now, how do you save a luteal phase? Obviously, you administer progesterone. Very simple. So that is easy because with progesterone, you solve the problem. The next question which rises is, okay, but how do you administer progesterone? Do you give orally? Do you give intramuscularly, subcutaneously, vaginally, rectally, or any other form of progesterone? Now start with intramuscular progesterone, because this is which have been used for many years, I think in the 80s and 90s, and still in some countries, especially in the US, and I think also in Canada, they use some kind of intramuscular progesterone. In Europe, it's much less. I don't want to say non-existing, much less. And the rest of the world, sporadically, some clinics still use some intramuscular progesterone. Now, is it effective? Yes, of course, it's effective. You reduce high levels of progesterone, but it's very painful. There is oil inside.
It can create allergic reactions, oxidation, high body temperature. It has to be administered by a nurse or husband or a physician. And there have been several cases of acute eosinophilic pneumonia with patients almost dying because of the oil. And to the best of my knowledge, it's still not approved by FDA for IVF treatment. You might say, okay, what about subcutaneously? Subcutaneously has been also studied extensively. And if you take a look, it's also efficient. If you compare it with vaginal, the results are absolutely similar. Now, something I don't understand, our IVF patients are already taking so many injections. Why do we have to add more injections into it if we can solve the issue with vaginal or even rectal progesterone? What about intramuscular progesterone? Again, if you compare intramuscular with vaginal, the results had been published to be similar. You might argue, yeah, but didn't you see the recent publication, I'm going to say 2-3 years ago, from the US, where they demonstrated that intramuscular is superior in frozen cycles as compared to vaginal? I'm going to come back to that study also to explain to you why this study had significant weaknesses and should not have been published. Now, if you give progesterone vaginally, obviously you reach the vagina through the vaginal collateral blood vessels. You absorb very fast into the endometrium and myometrium, and that's exactly where you want it to be. So you need to have a local function, endometrium, myometrium, but obviously you need also to have a systemic function, because we know that progesterone has an impact on the immune system. It's an immunomodulator, as you have seen previously. And you can see on the left graph the absorption and the level in the systemic circulation based on the administration of progesterone. Now, this is the study that I told you, which was published in the US a few years ago, and a very simple, straightforward, randomized controlled trial. They compared intramuscular with vaginal, and the conclusion was intramuscular is superior to vaginal. Now, this is against what I just have told you, because I told you the latest meta-analysis a few years ago demonstrated randomized controlled trials, IM versus vaginal, the results are the same. But now suddenly you have a study making a statement that's not true, IM is superior to vaginal. Every time you see such a study, the first thing you need to do is go and look to materials and methods and see whether there is some kind of mistake, what the authors have done in that study and which was not highlighted and seen by the reviewers or associate editor of that journal. And here, for example, a big mistake happened. So we mentioned that everything what happens in the luteal phase is based on the time or hours of progesterone exposure. So if you want to compare intramuscular with vaginal, what you need to do, you need to initiate the administration on the same time. Obviously, with the intramuscular, you have a rapid absorption, and you have within minutes high levels in the systemic circulation, which will also lead to your endometrial circulation. But also the vaginal one will be absorbed faster locally, endometrium, myometrium, and gradually and slowly you will also have a systemic absorption. But at the end, in order to compare these two, you need to administer the two at the same time. So you need to start both of them at the same time and make the transfer at the same time. So the only variable that you have is intramuscular versus vaginal. Now, what they did in this study, you see with the vaginal, they started day 1 and transferred day 5, which means they had only 4 days of progesterone or 5th day of progesterone. With the intramuscular, they had day 1 and day 6. So they had 24 hours longer progesterone exposure. So obviously, if you do that, it's not correct because you have two variables. One variable is intramuscular versus vaginal. The other variable is that you give 1 day less progesterone in one group. And obviously, if you give less progesterone, you have less good outcome because you did not cover the hours of progesterone exposure to open the window of implantation. So you see there are significant shortcomings in some of the studies being published today. And it's important that we don't only read the title and the conclusion. If there is something of interest to you, please read the title, read the conclusion, have a look at materials and methods, and try to have a critical view on these publications. There are many publications out there today, which I wonder myself how it is possible that you can publish this kind of stuff. Now here, if you take a look, for example, absorption of oral progesterone versus vaginal, you see the time of exposure. Intramuscular, you see if you give intramuscular, you have really a very rapid increase of progesterone in the systemic circulation. So the 50 milligram, which is usually used,
You see, within minutes, I'm not talking about hours, so this is 1 hour. So with basically, I think 3-4 minutes, you reach the systemic circulation of 1. And within 1 hour, you have approximately 10 nanograms. So you can imagine with 10 nanograms, you already have impacted not only the endometrium, but also the systemic circulation. So all these details have to be put in consideration if you want to compare 2 drugs with each other. So I think if the hours would have been respected correctly, the results would have been the same, which has been published in many occasions in the past. Now, we have briefly mentioned that it's also the immunomodulator. So basically, a pregnancy of a woman, it's a weird situation for the body of a woman. You see, first, you need to go from pro-inflammation to anti-inflammation, because the implantation is an inflammatory process, but at the other side, the mother has to accept the gene pool of the father, meaning that you need to suppress the immune system. The immune system is suppressed, the pregnancy grows, but towards the end, when the woman is delivering, the pregnancy has to be rejected to initiate the delivery. So it goes, it's very dynamic from pro-inflammatory, anti-inflammatory, back to pro-inflammatory. There are a couple of factors which have a function here. A very complex process, difficult to understand, but just to simplify, you see progesterone has an impact on the T helper cells. They activate something which is called PIBF, progesterone-induced blocking factor, and these acts on T helper cell 1 and T helper cell 2. So basically, a healthy pregnancy has the overload of T helper 2, which is activated by PIBF, and less of T helper cell 1. So basically, this is a healthy pregnancy. If you have less activation, if you use an anti-progesterone, for example, what you will see, you have less PIBF, you have more of T helper cell 2, and basically this will lead to miscarriage. And if you block more, as you can see, there is a high risk of miscarriage. So this is the main impact of progesterone on the immune system, which also has not to be neglected. So the other factor is, okay, now when we are looking on the luteal phase, it could be a natural cycle, it could be a fresh cycle, it could be a frozen cycle. But this frozen cycle, again, could be natural, could be HRT, could be a downregulated HRT. What is a good pregnancy? What is a good progesterone level to have? Now, many people, especially Elena Labarta and colleagues from EV in Valencia, they came out with a certain cutoff level. Basically, what they said is that you need to have a progesterone level, different studies, 9.2, 8.8, and so on. So they came up with a cutoff level that you need to have a certain cutoff level of progesterone. Now, I think you have to be very critical when you take these kind of cutoff levels. Imagine you take a progesterone, I don't know, at 10 o'clock in the morning, and you measure your progesterone at 12 o'clock, or 1 o'clock, or 2 o'clock, or 3 o'clock. Based on the time when you have your progesterone, as you have seen, the systemic progesterone levels will differ. So it's at most important to understand what time was the progesterone taken. What time was the progesterone measured? So all these deltas, all the differences need to be put in cohesion before you draw any conclusions. So I think we have to be, again, critically minded if we look at the value of a progesterone. And I think we need more studies and more detailed assessed studies in order to have a better understanding on the real progesterone level. And, you know, just putting together some slides of different variables. I see some have said you need progesterone of 20, you need progesterone of 11, 9.2, 10, 20.6, 18. If you take 20.6, it means a natural cycle where your value is 13, 14, 15. None of the, I don't know, 8 billion people on Earth should not be there because everyone would have a luteal phase defect. So I think we need more studies, but correctly conducted studies to have a better understanding on a correct cutoff level. Another interesting study, just to highlight mistakes that are being done. In this study, beautifully conducted, they looked at the progesterone measurement the day before transfer in a natural cycle. Said, look, in a natural cycle, if your progesterone levels 1 day before the transfer, fully natural cycle, not triggered, is less than 10, basically your pregnancy rates are significantly lower. Straightforward study, clear message, but again, another big problem. So how do you define the time 0?
how do you define the time that progesterone started to go up? Because this is the starting point. So what they did here, they did a stick in the urine. They said, okay, LH is going up, we count, and at that day, we're going to measure it with everyone. But does everyone ovulate on the same manner? Does the progesterone rise with everyone initiates at a same point? It's like you have people running the 100 meter with the same speed, but starting from different points. So one starts 10 meters ahead, one starts 20 meters ahead. And at the end, it's okay, the guy who started 20 meters ahead is the best, and the one started in the beginning is the worst. But that's not true, because your starting point should be the same. And here, unfortunately, the big mistake which happened, and I think, again, reviewers have not seen it, associate editor has not seen it, and this is a paper, I think it was in Human Production, as you can see. So it's not the correct message. Why is it not the correct message? Because as we have published, when you ovulate, this is how you ovulate. And when you ovulate, this is a classical way, but not everyone is ovulating on the classical way. This is a paper we published with Carol Cohen last year. We demonstrated that you have a kind of progesterone rise, but this progesterone rise differs among women. And in fact, you can have a progesterone rise in 24 hours up to 57 hours based on your LH rise. So you can have an LH rise and your progesterone rise can happen in 1 day, in 2 days, or 3 days. But if you do not capture the time of progesterone rise, how do you want to measure the correct value of the progesterone? So this is, as you see, another mistake. Furthermore, LH kits, urine kits are not reliable. You see, you can miss a lot of correct ovulation. It will show you really wrong ovulations, as you see in 30% of the cases. And this is what I wanted to show with you. You see, the progesterone rise can be like this, or like this. Again, a recent paper we have published where we demonstrate you cannot rely on LH rise. Even if you do it in the blood, you need to capture the progesterone rise to have your time zero correctly. Erden from Turkey, Human Production Update, published similar findings as we did. Now, in his case, it's in the urine, and our paper is in blood, as you can see. And what I mentioned also previously, when you speak about the value, it's important, how was it administered? Is the value coming from corpus luteum? Is the value from vaginal progesterone, from rectal progesterone, intramuscular progesterone? Because obviously that will also have a significant impact. Over the past few months and years, several studies came out with looking into values with contradictory results. I will not go into detail, but I think we need much more studies, but important, correctly conducted studies, respecting the basic physiology. Because if you do not respect the basic physiology, you have too many variables, you will have results which might be correct or incorrect. And I think that's a shortcoming in our field. So we published a few months ago, actually it's more than a year and a half ago, 2022, a paper where we described the issues that we have with the systemic progesterone measurements. And what are the shortcomings and how should they be addressed? So I hope future studies will address these shortcomings in order to prevent bias being created. Now you might ask, you're talking about vaginal, rectal, intramuscular, subcutaneous progesterone. Why do we not give progesterone orally? Very simple, because if you give oral progesterone, it will be broken down to its compartments, 5-alpha, 5-beta, which are not active anymore. So basically you will reach a certain systemic level, but you do not reach the endometrium because it's broken down by first bypass effect in the liver. Now, Chakmakian did beautiful job in 80s, 87, 88, 89, where he looked into the progesterone absorption, natural micronized progesterone, sublingual, vaginal, rectal, and oral. And as you can see, there is always some absorption, and the absorption is not bad. You reach really high levels of systemic progesterone. The only problem is it goes up and it goes down rapidly. So systemically, you have good values, sublingual, vaginal, rectal. For example, here, if you see with 100 milligram oral natural micronized progesterone, you reach levels of within 1 hour to 13 nanogram, which is a good value, but obviously it goes down rapidly, and that is not enough to reach the endometrium. Hence, this is not given orally. On the other side, if you give vaginally, and I think future studies should elaborate on that, if you give vaginal progesterone, you have a good vaginal absorption, endometrium, myometrium is taken care of, but the immune system is not taken care of. Why not adding oral progesterone or doing study to look into the systemic values to have an impact? Because it's not that it's not absorbed. It is absorbed, but it goes down rapidly.
but you don't care, because if your endometrium is taken care of, what you're looking at is the systemic value. Again, future studies, and if any one of you is interested, this is a beautiful study that you could do. Now, what about dihydrogesterone? First, it was Chakmakian and then Ganesh from India in Calcutta, where they did the big study, 1,300 women, and they said, look, the results are comparable. The problem with that study was different stimulation protocols, different trigger shots, different days of embryo transfer, 38 sites, different labs, IVF, ICSI, different stimulation, agonist, antagonist. So a lot of heterogeneity. Then the Lotus trial came, published by a pharma company, saying, look, the results are good. You can use oral dihydrogesterone as a luteal phase support. Now, the problem with the oral dihydrogesterone is it seems to work, but this is an endometrium of the same woman who had received vaginal progesterone. And after, I think, 2 to 3 months, we gave her oral dihydrogesterone. And we looked at the endometria, and as you can see, this is an in-phase endometrium, coiled glands, you have active secretion, some residual vacuoles, and you have stromal edema. And as you compare it with here, you see you have a lot of vacuoles, you have no stromal edema, there is very little secretion here. So this is an out-of-phase endometrium. So in fact, there are some contradictory publications on that. Furthermore, there have been some reports on cardiac malformation of the use of synthetic progesterone in dihydrogesterone. So I think we should be cautious of using dihydrogesterone as a luteal phase support. Now, do we have to add estradiol, because corpus luteum is not only producing progesterone, it's also producing estradiol. And basically, there were several RCTs. We also contributed to one of these papers. And when you look at the outcome, you see there is no benefit of adding estradiol to the luteal phase support. Why? Because the endometrial estradiol receptors in the luteal phase are no more active. They're active in the prolactive phase, in the follicular phase, but not in the luteal phase. Hence, no need to add estradiol for the luteal phase support. Now, you might ask, can we not give ACG because ACG has the same structure as LH? Yes, we can do that. And actually, it works. The only problem is you increase the risk of OHSS. Next question. When do you have to start the luteal phase support? Do you have to start it in the first cycle, the day of ACG, the day you do final oocyte maturation, the day of egg retrieval, the day 3 transfer, on the day of transfer, or day 5? In fact, you see, if you start too early, it's not good because it's like you have a premature progesterone rise. You could start it the day after the egg retrieval. Basically, you have 2 to 3 days time after the trigger to start with the luteal phase support. If you postpone that by more than 4 or 5 days, you might have a luteal phase defect and it might be too late for that. So basically, up to 3 days, you can give your luteal phase support, but you should not start too early. So the earliest you should start is after your egg retrieval. Next question is, okay, you have initiated your luteal phase support the day after the egg retrieval or the evening of egg retrieval. How long do you have to continue in a first cycle? When the ACG is positive, up to 7 weeks, 12 weeks, or during the whole pregnancy? Answer is very clear, because when the patient is pregnant, the trophoblast is going to produce ACG. That ACG is more than enough to stimulate this corpora lutea. So many studies also we have conducted in RCT looked into the impact of stopping or continuing, and the answer is very clear. So you see, we did a study with Dimitra Kiru when I was in Brussels, Mohamed Aboughar, Anderson. So many people did these studies, and at the end it came out there is no benefit of prolonging luteal phase support. You might say, but if I stop it, maybe the patient has a miscarriage and maybe I could continue. Yes, you could continue, but what you do, you will postpone a miscarriage. You will not prevent a miscarriage. And I think that's important. That does not prevent a miscarriage because the ACG, which has been produced, it stimulates corpora lutea and you will have high levels of steroids. So I think that's important to highlight. Now, a very interesting entity is the agonist triggering, which creates a severe luteolysis, but it also prevents the OHSS. But agonist itself can also be administered as a luteal phase support. So if you have a stimulation you trigger with ACG, you could use agonist, for example, on the day of transfer to enhance the implantation because the embryo has GnRH agonist receptors and the endometrium has GnRH agonist receptors. Hence, it seems that GnRH agonist could also be used as a luteal phase support. But what about agonist as a trigger?
so not ACG, but agonist to eliminate OHSS. And as you can see, with an agonist, you have a rapid rise and rapid decline. In nature, you would have a rise, plateau, and decline. And when we do ACG triggering, you see you go up, and it has a prolonged activation of ACG because the 28 amino acids, the so-called carboxyl peptide, which is giving a long half-life time of ACG up to 6 to 7 days. So you see, you have a rapid action up and down, and this rapid action seems to reduce the risk of OHSS because you have a rapid luteolysis. So almost OHSS seems to be eliminated. Why? Is because you stop the production, or you lower significantly the production of vascular growth factor, which is responsible for OHSS. So we published a study in fertility sterility about 10 years ago, where we randomized donors, egg donors in Brussels at that time, to be triggered with ACG, the green line, to be triggered with GnRH agonist, but safe with 1,500 ACG. So they are very identical, as you can see. But if you give GnRH agonist and just progesterone for luteal phase support, see what is happening. See, you have significantly lower levels of progesterone. And if you give an agonist without luteal phase support, this is what is happening. So the conclusion was, after an agonist triggering, within 4 to 5 days after the egg retrieval, you have a severe luteolysis. Now, the beauty of science is you can always correct yourself. And I can tell you, this study, it was a good study, but it was a wrong study. We were wrong. Why were we wrong? Because we published that everyone after 4 to 5 days has a significant luteolysis. But you cannot say that everyone has a significant luteolysis, because this OHSS preclinic does not exist. You see, we published the very first OHSS after agonist triggering in fertility sterility, I think also by now 10 years ago, where we described, look, you can give an agonist, and with an agonist, some women do not have a luteolysis at all. So it's not one size fits all. Not everyone will have a severe luteolysis. Most of patients would have, but not everyone. So Peter Humed and others came out with the concept, which we also supported at that time, that when you have a decline, you just add 35 hours after the trigger, 1,500. And the thought was that with this system, you would avoid and eliminate OHSS and rescue luteal phase. But IHSA together with Michael Dahan from Canada, published this paper that if you give 1,500, you still have a significant amount of patients who will develop OHSS. So that seems not to be the correct approach for these patients. So we started looking what's happening in the basic physiology of the luteal phase when you trigger with an agonist. So basically you have a luteolysis, but that luteolysis seems not to be identical with everyone. So you might have a slow luteolysis, you might have no luteolysis at all, you might have a very rapid luteolysis. So we thought, why do we not start measuring the pattern of luteolysis before we add the ACG? So not blindly everyone 1,500 after 35 days, 35 hours, but agonist triggering and then measuring after, let's say, 2 days, the systemic progesterone levels, and see how they drop. Do they drop the same? Do they drop differently? Don't they drop at all? Because if there is no drop of progesterone, why should we give ACG? Because there is enough progesterone in the circulation. So also with some other groups, we published some papers looking to even spontaneous pregnancies after agonist triggering and no luteal phase defect at all. So we started publishing and looking into the endocrine profile of the luteal phase after the agonist triggering. Now, at that time, this was 6-7 years ago, in the country we were working, it's United Arab Emirates in Abu Dhabi, the law was that it was not allowed to freeze embryos. So we had to transfer fresh. Don't ask me why, but that was the law of the country at that time. So we were obliged to transfer fresh. So we had to be innovative in order to avoid any risk of OHSS. So what we did, we started measuring all the progesterone estradiol levels after the egg retrieval. And it was very interesting to see that basically 2 days after the egg retrieval, 48 hours after the egg retrieval, we had women that had very low progesterone levels after the agonist triggering, and we had women that had extremely high progesterone levels. And this assay, the maximum value it can measure is 60. So that was the maximum, but actually the real value must be higher. It could have been 70, 80, or 90. We could not measure it because that was the maximum of the assay. But I think we all agree that there is a significant gap between the lower and higher value.
So this was for us an indication that you have an individual pattern of luteolysis. It's not one size fits all. And you cannot say, I'm going to give everyone 1,500, because if the lady has 60, 70, 80, you give 1,500, you can be sure that she will develop OHSS. But that lady who has 10 or 11, if you would have waited 1 or 2 more days, she would have 1 or 2, and she would have started bleeding, and she has a significant luteal phase defect, and you would be too late to rescue it. So this is why we came out that you need to individualize. It's called luteal coasting. Basically, you let the patient in the luteal phase to be coasted, and once you reach a certain level, you rescue it. Another publication we did with my colleague Barbara Lawrence, where we took patients with the same number of follicles, with the same number of eggs, and we measured the endocrine profile in their follicular and in the luteal phase. And you might say, okay, they have the same number of follicles, they have the same number of eggs, so the luteolysis should be the same. And as you can see, it was not the case. With the same number of eggs, you can have all of them at 20 eggs, as you can see. All of them, some of them at 30, some of them 43, 14, and 30. So you see there is a huge variation, even with the same number. So you cannot take the number as an indicator. It is really the pattern of luteolysis that these patients are having. So what would be the conclusion of the agonist triggering? It's not one size fits all. You do your agonist triggering, you look to the pattern of luteolysis. Once you reach a certain level, and that cutoff level is somewhere, I think, between 10 and 20, maybe 14, 15 nanogram, and then you add low dose ACG. Now, this is the timing when you add it. So you add when the progesterone levels are around 14, 15, you add ACG. What about the dose? Should we give everyone 1,500? Again, there a fine-tuning can be done. Because if there is a patient, she has a very slow luteolysis, and it takes 3, 4, 5 days until she reaches 14, 15, again, 1,500 could be too much. So also the dose of ACG can be individualized. Another paper we published with Barbara Lawrence, we said, look, not only the time of luteal rescue is important, but also the dose can be individualized based on the pattern of luteolysis. We published a couple of papers, review articles on this concept of personalized luteal phase support. So if you're interested, you can find those papers online. Now, luteal support, to conclude, has to be given the moment you create multifollicular recruitment with gonadotropins. I think you have seen intramuscular subcutaneously are possible to be given. They are efficient, but should it be the first choice? Personally, I don't think so. I think the patients are taking enough injections, so I think personally we should go towards simplifying the treatment for the patients. What about oral dihydrogesterone? I think the safety needs to be addressed. I think we need more studies in order to confirm that it's safe or not. More and more studies are looking to cardiac malformations with women, the children of those women who were exposed to oral dihydrogesterone. So we need more studies to address the safety of it. What about the duration? It might be that it's shorter than what we do. I think the moment the patient is having a viable corpus luteum and a viable pregnancy positive ACG, you can easily cease the administration of luteal phase support. Agonist triggering, I think we need to focus on personalization. We are in the era of personalized medicine. Agonist reduces the risk of OHSS by reducing the vascular growth factor. It creates severe luteolysis, but not with everyone. It's not one size fits all. Important to understand that there is something which is called personalized luteolysis. Everyone undergoes a different kind of luteolysis, as you have seen. So if you want to have a fresh transfer, we need to understand the pattern of luteolysis. We need to understand the personalized luteal phase support based on the timing, but also based on the dose of ACG, which is given to rescue. Progesterone levels need to be looked at critically. Again, here, I think we need to respect the basic physiology before we start these studies. I think we need to understand in the natural cycle, when was time zero, when the progesterone starts to go up. That's very important to realize. And the next thing is also, when was the progesterone given before we started measuring it? And about the assays variation, I didn't speak about it, but that's another topic which is to be addressed in future. I think freeze-all strategy is a viable option. And personally, we are promoting more and more transferring in a full natural cycle. I think there is nothing better than the natural cycle. Thank you again for your attention, and I'm very happy to answer any questions you might have. Cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ M.Fatemi.
Tiếp nối chương trình là phần tổng kết nội dung báo cáo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia. Em xin kính mời Phó Giáo sư Hồ Sỹ Hùng. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ tiếp vào một cái bài tổng kết. Okay. Tôi chỉ thực ra thì giáo sư Fatani cũng đã nói khá là đầy đủ khi mà các bạn theo dõi cái bài trình bày của giáo sư. Thì bây giờ thì sẽ có một vài những cái điểm sẽ trình. Tôi chỉ nói thêm lại một vài những cái điểm và chính chúng ta biết là như thế này, tức là khi mà chúng ta thấy rằng là cái pha hoàn thể chúng ta nên cá thể hóa cho các cái bệnh nhân mà khi chúng ta điều trị về hỗ trợ sinh sản, chúng ta đã có cá thể hóa về kích thích buồng trứng rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cần có cá thể hóa hỗ trợ cái pha hoàn thể ra làm sao. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà một bệnh nhân trong một cái chu kỳ bình thường thì cái gọi là suy hoàn thể là nó sẽ rất ít, một cái tỷ lệ bệnh nhân rất ít. Nhưng mà nếu như trong cái chu kỳ kích thích buồng trứng thì cái gọi là suy hoàn thể nó rất cao. Nguyên nhân là do tại sao? Do chúng ta tạo ra rất nhiều hoàn thể, và tạo nhiều hoàn thể thì progesterone tăng cao thì nó sẽ feedback ngược lại, ức chế bài tiết LH của thủy chức tuyến yên, và như thế thì nó sẽ kích thích làm cho cái hoàn thể sẽ bị thoái hóa. Nói qua thêm một chút xíu, trong một cái slide giáo sư Fatani có nói đến một cái nghiên cứu của một cái tác giả Sapo từ năm 1972. Trong một cái nghiên cứu đó được đăng trên tạp chí thì có 12 cái bệnh nhân là được đây là tôi nói chi tiết hơn về cái nghiên cứu một chút xíu để mình hiểu. Thì có 12 cái bệnh nhân là được cắt bỏ hủy cái hoàn thể, tức là cắt buồng trứng trong cái tuổi thai, và đâu đó khoảng độ xung quanh 50, trung bình là 50 ngày. Thì sau đó thì cái thai nó bị hỏng. Nhưng nếu như trong trường hợp một số những cái bệnh nhân mà được hỗ trợ bằng progesterone thì cái thai thì nó lại có thể phát triển bình thường. Và từ cái nghiên cứu đó thì người ta mới thấy rằng cái vai trò của hoàn thể trong cái việc hỗ trợ cho một cái thai kỳ. Thế thì về hôm nay chúng ta nói về progesterone, như tôi nói qua một chút cho các bạn hiểu là cái từ chúng ta có rất nhiều các cái từ là progesterone, progestin, nó bản chất của nó chúng ta hiểu nó là gì. Thế thì cái từ này nó xuất phát từ cái từ nó gọi là từ Latin đấy, chúng ta hiểu, tức là gesta thì chúng ta hiểu đấy là thai kỳ. Cái từ nguyên cái từ gesta từ thai kỳ. Nhưng nếu mà người ta dùng thêm cái gọi là tiếp đầu ngữ, tức là một cái từ ở phía trước đấy là progestation, tức là progesta, tức là có nghĩa rằng là nó hỗ trợ cho cái thai kỳ. Còn chữ in ở đằng sau tức là đối khi mà cái từ này là từ Latin, khi mà người ta gắn nó vào cái phía đằng sau của một cái gì đó thì chúng ta hiểu nó là chất. Ví dụ như người ta nói rằng là chẳng hạn như là insulin thì lúc đấy nó sẽ là một cái chất, creatinine thì đấy là cái chất creatinine. Thế thì progestin tức là người ta đặt tên cho cái progest đấy, nó là một cái chất mà hỗ trợ cho thai kỳ, thì bắt đầu xuất phát từ cái đó. Nhưng sau đó thì bắt đầu nó mới có cái từ là progesterone, progestative. Thì bản chất của cái vấn đề đầu tiên nó là như thế. Thế thì trong cái bài báo cáo cũng có nói đến cái việc là progesterone nồng độ nó là bao nhiêu thì chúng ta có thể hiểu nó sẽ là thấp, dưới đó mà chúng ta cần hỗ trợ, tức là nó có thể ảnh hưởng đến thai nghén. Thì đa phần các cái nghiên cứu thì mỗi cái nghiên cứu thường thì nó có một cái ngưỡng, người ta tìm ra cái ngưỡng khác nhau. Thì cái ngưỡng ở khoảng đâu đó 9 đến 10 nanogam. Tôi thấy có một cái nghiên cứu này là mới nhất của tác giả HASAR đăng năm 10 tháng 2 năm 2023. Thì trong cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy này, tức người ta chia có 3 cái nhóm. Một cái nhóm là 295 bệnh nhân thì nồng độ progesterone được định lượng là trên 10, một nhóm là dưới 10, nhóm B là dưới 10 nhưng được hỗ trợ progesterone, và một nhóm nữa là dưới 10 nhưng không được hỗ trợ progesterone. Hai cái chỉ số mà chúng ta thấy ở đây, một là cái lipase rate,
Cái line birth rate ở đây cho ở cái nhóm ấy như thế nào? Nếu như ở những cái nhóm mà bệnh nhân mà có nồng độ progesterone vào ngày chuyển phôi mà trên 10 thì tỷ lệ có thai là 73%. Cái nhóm bệnh nhân mà progesterone dưới 10 thì tỷ lệ có thai nhưng mà được hỗ trợ progesterone thì tỷ lệ có thai là đến 95%. Nhưng nếu như nhóm progesterone mà dưới 10 nhưng không được hỗ trợ thì tỷ lệ có thai ở đây, line birth rate ở đây chỉ có 6,3%. Và tương tự như thế, cái tỷ lệ mà sảy thai ở từng các cái nhóm thì nó cũng sẽ tăng dần. Ở cái nhóm mà progesterone trên 10 thì tỷ lệ thai chết lưu sảy thai ở đây là 10%. Nếu mà được hỗ trợ thì nó còn 4,3%, còn nếu như không có hỗ trợ thì tỷ lệ này là 71%. Thì đấy là một trong số các cái nghiên cứu, và cái nghiên cứu này là khá mới, để cho chúng ta thấy rằng là cái vai trò, cái nồng độ progesterone vào ngày chuyển phôi nó cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ có thai, tỷ lệ thai sinh sống và cái tỷ lệ sảy thai. Hỗ trợ hoàng thể đến bao giờ? Đây là một câu hỏi và trong slide cũng nói đến rất nhiều, 7 tuần, 8 tuần hay là đến hết quý 1 của thời kỳ của thai kỳ. Thì thực ra thì cái này cũng có rất nhiều các cái quan điểm khác nhau, nhưng mà theo cái đồng thuận đa phần ở các cái trung tâm ấy, thì chúng ta, và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta vẫn sử dụng cái hỗ trợ hoàng thể là đến 12 tuần. Bởi vì lý thuyết, về những cái lý thuyết cổ điển từ trước giờ chúng ta nói, tức là hoàng thể thì nó tồn tại trong 3 quý đầu của thai kỳ, còn sau trong quý đầu của thai kỳ, và sau cái quý đầu đó thì cái vai trò của hoàng thể nó sẽ giảm đi và thay thế bằng cái bánh rau, nó sẽ bài tiết ra các cái hormone. Cho nên đa phần thì chúng ta vẫn có thể là hỗ trợ hoàng thể đến 12 tuần. Thì đó là theo cái nghiên cứu, cái gọi là cái thực hành trong y học của Việt Nam của chúng ta sẽ là như thế. Thế thì có một chút xíu nhỏ để mà đánh giá với cái phần của các bạn, thì đây ở trên màn hình của các bạn thì có một cái quy code, vì các bạn có thể dùng scan cái quy code này, hoặc là vào trình duyệt thì chúng ta có thể vào Chrome nếu như là dùng điện thoại Android, hoặc là Safari nếu như là iPhone. Đây có mấy cái câu hỏi để cho các bạn mở mic, các bạn có thể lựa chọn nhé. Có mấy người lựa chọn, có một số người có thể là các bạn sẽ không vào được, có cái code đấy đúng không? Cái code mà các bạn vào cái Menti, tôi đọc lại cái kia thì có một cái code là 462. Là chu kỳ tự nhiên cũng khá là ít, chủ yếu là mọi người chu kỳ hoàn toàn, chu kỳ tự nhiên biến đổi thì nhiều hơn.
Rồi đấy thì để cho các bạn đấy thì chúng ta nhìn thấy ở trên cái không nhìn thấy ở trên đó đâu, mà phải nhìn này vì cái này không share với ta không cắm lên trên kia được. Đó, sao cái này lại có ở cái kia, nó là cái kia mình đối cái này. Ok, có 80 người chúng ta đã bình chọn thì chúng ta thấy rằng là chiếm khoảng độ hơn một nửa, thì đó là chúng ta vẫn sử dụng cái phác đồ nhân tạo cho chuẩn bị niêm mạc tử cung đối với bệnh nhân chuyển phôi trữ, và một nửa nhỏ nữa thì chúng ta chuẩn bị bằng chu kỳ tự nhiên, tức là có chủ động, tức là có biến đổi, còn một số ít thì chúng ta làm cái chu kỳ tự nhiên hoàn toàn trong những cái chuyển phôi, đây là trong chuyển phôi trữ. Câu hỏi thứ hai thì cho các bạn hiểu là bạn sử dụng progesterone để hỗ trợ hoàng thể theo đường nào? Thì trong cái phần mà viết đó thì các bạn có thể viết bất kỳ cái thông tin nào để các bạn có viết ra. Cái này thì nó không share lên được trên màn hình, cho nên là nếu mà các bạn muốn xem thì các bạn có thể xem được trên máy. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên cái màn hình để chúng ta nhìn thấy rằng là những cái mà các bạn thấy là những cái chữ mà nó viết rất to ấy, để là nó chiếm ưu thế. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng progesterone theo đường âm đạo là những cái đường mà đa số mà chúng ta đã lựa chọn, đúng không? Thế còn một số ít nữa thì có đường uống, đường tiêm. Đây là cái kết quả bình chọn cho đến bây giờ là có 74 người đã tham gia bình chọn. Chúng ta thấy rằng là cái đường đạn âm đạo vẫn là cái đường thuốc mà có tất cả là bây giờ là 142 câu trả lời rồi. Thì đây có 142 câu trả lời trên đỉnh này, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái đường đạn âm đạo và là có một số ít thì cũng có tiêm bắp, một số rất ít là có đặt hậu môn hoặc là đường uống cũng có khá nhiều nhưng mà không. Còn rất ít là kết hợp kết hợp giữa đường tiêm với lại đường đặt âm đạo này. Đấy thì chúng ta thấy rằng là cái kết quả để cho chúng ta nhìn thấy là cái thực hành lâm sàng trong cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của chúng ta như thế nào. Và câu hỏi cuối cùng là với cái kết quả vào cái ngày mà chúng ta bắt đầu chuyển sang chuyển phôi, ví dụ chúng ta có được một cái kết quả như thế này là niêm mạc tử cung là 6 mm nhưng mà có 3 lá, niêm mạc tử cung 10 mm nhưng đậm âm
hoặc là niêm mạc tử cung 10 mm thì 3 lá, thì các bạn thứ tự ưu tiên, theo mình là ưu tiên cái thứ tự nào là tốt nhất, thứ tự nào là thứ hai và thứ tự nào thứ ba, chúng ta lựa chọn. Cái thứ tự ưu tiên để chúng ta đánh giá là cái chất lượng tốt đó. Vì đi chơi mà vẫn không. Tạm thời đây là cái câu gọi là cái thăm dò cuối cùng để cho chúng ta hiểu một chút xíu. Thế thì đa phần đúng là chúng ta đều lựa chọn, tức là một cái niêm mạc tử cung gọi là vừa phải, đúng không? Từ 8 cho đến 12 mm và 3 lá đấy là lý tưởng nhất để chúng ta chuyển phôi. Nhưng mà còn giữa hai cái lựa chọn nữa là niêm mạc tử cung nó vẫn đạt được yêu cầu nhưng mà nó lại đậm âm, và một cái niêm mạc tử cung không đạt được nhưng mà yêu cầu về mặt độ dày nhưng mà nó lại được cái chất lượng của nó là 3 lá, thì chúng ta lựa chọn cái nào? Thực ra cái này cũng là một cái rất là khó để cho khi mà bác sĩ chúng ta lựa chọn để đánh giá. Tuy nhiên thì chúng ta hiểu thêm một chút thế này, tức là nếu như là một cái niêm mạc tử cung nó đã đậm âm thì nhiều khả năng là nó đã bị, tức là nó bị nếu như mà ấy là nó bị, tức là cái cửa sổ làm tổ của phôi nó đã bị mở ra trước đó rồi. Và nếu như chúng ta lựa chọn để mà chuyển phôi trong những cái trường hợp này, đôi khi sẽ tỷ lệ thất bại nó cũng sẽ cao. Và đây là so sánh với cái niêm mạc tử cung 3 lá mà nó mỏng nhá. Đấy, thì có thể là chúng ta lựa chọn thì nó cái niêm mạc, cái cửa sổ làm tổ của phôi lúc ấy nó đóng lại rồi thì nó sẽ có thể là nó sẽ khó khăn hơn là một cái niêm mạc tử cung của một người bệnh mỏng nhưng mà 3 lá, tức là lúc đấy cửa sổ làm tổ nó chưa đóng lại và chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được. Thì đấy là cái niêm mạc tử cung của những cái người nếu mà về chất lượng, tức là cái chất lượng ở đây tức là đánh giá là cái niêm mạc 3 lá ấy. Thế còn nếu mà độ dày thì đương nhiên độ dày càng tốt thì nó cũng tốt thôi chứ không sao cả, nhưng mà cái niêm mạc 3 lá thì nó sẽ quan trọng hơn là cái niêm mạc mà nó đậm âm hoặc là nó không đều. Rồi, xin trân trọng cảm ơn cái survey nhỏ nhỏ vừa rồi với các bạn xong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với web Mina để chúng ta trả lời thảo luận các cái câu hỏi của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu hỏi. Cảm ơn cái phần chia sẻ rất là sinh động của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng. Kính thưa quý bác sĩ, phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng đã kết thúc phần báo cáo khoa học trong chương trình hôm nay. Sau đây là thời gian dành cho phần thảo luận. Phần thảo luận hôm nay được sự dẫn dắt của ban chủ tọa. Chủ tọa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng. Vì lý do chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và châu Âu, Giáo sư M.Fatemi hiện không thể tham gia phần thảo luận trực tiếp ngày hôm nay. Các câu hỏi dành cho Giáo sư Fatemi sẽ được gửi đến giáo sư và trả lời sau cho quý bác sĩ. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình hội thảo ngày hôm nay sẽ dành tặng 10 phần quà tặng đặc biệt, đó là sách Siêu âm đường âm đạo trong hỗ trợ sinh sản được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng ký tặng. Trong 10 bác sĩ có câu hỏi hay nhất được ban tổ chức lựa chọn. Quý bác sĩ tham dự online có thể đặt câu hỏi cho chủ tọa và các báo cáo viên bằng cách click vào biểu tượng Q&A ở bên dưới màn hình và đặt câu hỏi.
Kính nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ gửi các câu hỏi qua webinar cho ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Một cái câu hỏi đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Anh. Bạn có hỏi tức là hoàng thể thì chủ yếu tiết ra progesterone, nhưng phác đồ hỗ trợ hoàng thể ngoài progesterone còn có sử dụng estradiol hoặc là HCG. Vậy có tiêu chuẩn nào để chọn phác đồ progesterone hay là phối hợp hay không? Em cảm ơn. Thì lúc nãy là bạn có thể nhìn trên cái slide của giáo sư PhD, ông cũng đã trình bày cho chúng ta xem mà rồi đấy, đúng không? Chúng ta đã nói. Thì ở đây cái việc hỗ trợ hoàng thể chúng ta phân biệt này là có hai cái hình thức mà chúng ta, một là chuyển phôi tươi và hai là chuyển phôi đông lạnh. Nếu như mà chuyển phôi tươi thì chúng ta chỉ sử dụng cái progesterone không thôi. Nhưng mà nếu như chuyển phôi đông lạnh thì chúng ta ngoài cái việc là chúng ta phải chuẩn bị niêm mạc tử cung trong cái trước đó, cái chu kỳ từ trước đó nữa. Cho nên là cái việc mà chúng ta vẫn phải duy trì cái E2 hay progesterone hay estradiol là hoàn toàn là cần thiết. Đối với cái việc mà sử dụng HCG thì thực ra cái này thì ở Việt Nam của chúng ta ít thực hành. Và hôm nay ông ấy có nói đến cái hoàn cảnh của các cái nghiên cứu của họ, thì thực ra cái sử dụng cái HCG để mà hỗ trợ thì đương nhiên thì chúng ta nói HCG thì nó cũng có cái cấu trúc và cái tác động hoạt tính giống tương tự như LH. Chính vì vậy cho nên nó cũng có thể hỗ trợ được hoàng thể, bởi vì lúc này LH có thể là nó sẽ kích thích để giúp cho cái hoàng thể đấy duy trì được cái sự tồn tại của hoàng thể. Tuy nhiên thì người ta hay sử dụng ở trong những cái nhóm bệnh nhân mà người ta trigger bằng agonist, lúc này là hoàng thể nó sẽ bị thoái hóa, cho nên người ta có thể sử dụng cái HCG với cái liều mà lúc nãy rất nhiều slide ông ấy có nói đến cái việc là hỗ trợ là 1.000 hay là 1.500. Thì cái tác giả đầu tiên mà làm cái nghiên cứu này là ông Human ở Đan Mạch. Tức là cũng là do cái đặc thù của cái nghiên cứu đó, tức là khi người ta đã trigger bằng agonist để mà tránh cái quá kích buồng trứng rồi thì phải đông phôi, nhưng ở trong cái hoàn cảnh của người ta, tức là có cái luật pháp người ta không cho đông phôi, nên người ta phải chuyển phôi đông, phải chuyển phôi tươi, và khi chuyển phôi tươi thì cái tỷ lệ có thai nó giảm đi, cho nên bắt buộc người ta lại phải sử dụng thêm cái HCG để mục đích tức là để làm tăng cái tỷ lệ có thai. Nhưng vô hình chung chúng ta phải xem sử dụng cái HCG đấy thì nó cũng không khác nào với chúng ta tránh cái quá kích buồng trứng, là chúng ta lại cho HCG vào thì nó sẽ bị quá kích buồng trứng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái HCG này người ta cho với cái liều lượng có thể sẽ thấp hơn, cho nên cái dù sao nó cũng sẽ giảm được cái nguy cơ quá kích buồng trứng. Thế thì ông cũng có một cái nghiên cứu ở Ả Rập Xê Út, tức là của ông cũng vậy, thì ở cái luật pháp là lúc đấy người ta không cho đông phôi, bắt buộc người ta phải chuyển phôi tươi. Chuyển phôi tươi thì nó lại bị giảm cái tỷ lệ có thai do cái trigger bằng agonist. Chính vì vậy cho nên người ta sẽ sử dụng cái HCG là vì cái lý do đó. Rất tiếp mình có thể cho câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Câu hỏi là có nên của bác sĩ Hào là có nên bổ sung nội tiết sớm cho những người có tiền sử sảy thai hoặc thai lưu hay không, ngay từ khi quan hệ quanh thời điểm rụng trứng, nếu có bổ sung thì nên khi nào? Cái câu hỏi thứ hai tức là đối với thai kỳ có tiền sử không có tiền sử gì đặc biệt nhưng khi siêu âm không thấy nang hoàng thể, có nên bổ sung thêm progesterone không? Câu đầu tiên là tôi muốn hỏi là câu thứ hai. Câu thứ hai tức là nếu như mà siêu âm để mà xem có hoàng thể hay không để bổ sung thì thực ra cái đấy là cái không cần thiết, bởi vì việc siêu âm không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận định được là đó là hoàng thể hay không, và việc nếu như có nhìn thấy hay không nhìn thấy thì nó cũng chỉ rất là tương đối về mặt hình thái thôi, chứ còn không nói được đến chức năng của hoàng thể. Chính vì vậy cho nên là không thể dựa vào cái đó để bổ sung. Cái câu thứ hai nữa, câu đầu tiên của bạn muốn hỏi, bác sĩ Hào muốn hỏi đây, tức là những người có tiền sử sảy thai hoặc thai lưu, thì cái này thì nó không thuộc về cái phạm trù trong cái chuyển phôi của bệnh nhân hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên thì bạn cũng thấy có một cái slide mà giáo sư PhD có nói, nếu trong một cái chu kỳ tự nhiên thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị suy hoàng thể là không cao, nó chỉ thường xảy ra ở những cái bệnh nhân kích thích buồng trứng thôi. Thế thì nếu như vậy thì những cái bệnh nhân đấy có cần bổ sung cái progesterone cho bệnh nhân đó hay không? Thì câu chuyện là chúng ta phải quay trở lại, có rất nhiều các cái nghiên cứu mà cái số liệu
cũng đang khá là conflict nhau, tức là có những cái nghiên cứu thì ủng hộ, có những nghiên cứu thì không ủng hộ về cái việc nếu chúng ta sử dụng progesterone thì làm giảm cái tỷ lệ mà thai bị sảy thai cũng như là thai chết lưu. Thì cái đó là người ta cũng đang còn tranh luận. Có nghiên cứu nói sử dụng cái progesterone làm giảm được cái tỷ lệ đó, nhưng có những cái nghiên cứu thì bảo rằng là nó không làm giảm được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nên có những cái bằng chứng thật sự về cái việc là nếu như có cái suy giảm hoàng thể ở trong, tức là cái nguyên nhân sảy thai đấy là do cái yếu tố tức là suy giảm hoàng thể, thì cái chức năng của hoàng thể thì chúng ta mới hỗ trợ. Thế còn nếu việc mà chúng ta hỗ trợ vào cái thời điểm nào, bạn nói là nếu mà hỗ trợ vào quanh cái thời điểm mà rụng trứng thì thực ra là nó sẽ không thuyết phục, bởi vì chúng ta sẽ không biết được cái thời điểm nào là cái thời điểm rụng trứng. Và chúng ta cho sớm, chúng ta cho trước thì vô hình chung có thể là chúng ta gây ra một cái mở cái cửa sổ làm tổ của phôi sớm hơn. Và trong khi đó thì chưa rụng trứng, đến lúc mà phôi về tạo thành thì cửa sổ làm tổ nó sẽ đóng lại rồi, tức là chúng ta bị dịch chuyển lên sớm thì chưa chắc bệnh nhân đã có thai được, chứ chưa nói đến cái chuyện là có thai rồi để cho nó bị hỏng. Rồi xin mời câu hỏi tiếp của các bạn. Bạn có một vài các cái ca lâm sàng, đây là của bác sĩ Thanh Vân, là sau khi chuyển phôi trữ vào ngày 12 thì beta HCG rất thấp, để dưới 100, sau đó thì ngày 14 thì lên trên 100. Thì những cái trường hợp đấy có hỗ trợ hoàng thể hay không? Và thực tế là bạn cũng có gặp có những cái bệnh nhân mà như vậy, thì chỉ khi chúng ta hỗ trợ hoàng thể thì thai phát triển bình thường, nhưng có bệnh nhân khác mà không hỗ trợ thì thai sẽ bị chết lưu. Thế thực ra thì chúng ta cần nên hiểu này, cái thai đường phát triển thì phải đến 80%, chúng ta không nói được, nhưng 80% là nó có do bất thường về mặt, tức là nhiễm sắc thể của phôi, chứ còn cái khả năng mà bị giảm cái chức năng của hoàng thể thì không phải là nhiều, bởi vì đa phần là chúng ta cũng đã bổ sung tất cả các cái thuốc để cho rồi. Thì nếu như mà là đúng, thực sự đúng nó là nguyên nhân mà bị suy giảm cái chức năng của hoàng thể thì chúng ta bổ sung hỗ trợ hoàng thể thì kết quả nó sẽ được tốt. Và nếu mà kể cả là do bất thường của phôi thì chúng ta có hỗ trợ mấy đi chăng nữa thì cái phôi rồi nó cũng sẽ bị dừng phát triển thôi. Cái ví dụ của bạn đưa ra thì là hoàn toàn là thuyết phục, tuy nhiên thì cái cơ sở, tức là cái độ mạnh của cái sự tin tưởng ấy, nó sẽ không có, bởi vì muốn biết được thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu, chứ không thể nào nói một ca này thế này, ca kia thế kia thì có hỗ trợ thì nó tốt, còn không hỗ trợ thì nó có, thì đấy chỉ là những cái gọi là giải rác thôi, chứ chúng ta không thể kết luận cái việc nó là như thế. Bác sĩ Giang Nguyễn có hỏi một câu là thời điểm tốt nhất nên bắt đầu hỗ trợ hoàng thể là ngày nào, ngày trigger hay ngày chọc trứng hay ngày chuyển phôi? Nếu dựa vào đỉnh của LH thì có khó khăn và theo có kém hay không? Và duy trì trong vòng 7 tuần thì có đủ hay không? Thì cái câu hỏi mà bạn có đặt ra là duy trì, tức là hỗ trợ hoàng thể đến 7 tuần thì có đủ hay không, thì thực ra thì lúc nãy chúng ta cũng đã làm một cái câu nó tôi cũng đã tổng kết rồi, đúng không? Đa phần mà thực hành ở Việt Nam của chúng ta thì vẫn duy trì tối thiểu là đến 10 tuần, còn không phải 12 tuần. Thì một số rất ít là các bạn sẽ dừng lại lúc là 10 tuần thôi. Còn cái dùng, nếu mà đối với nhóm bệnh nhân mà chuyển phôi đông lạnh ấy, thì dùng cái estrogen, người ta có thể dừng lại tại thời điểm nào. Thì một số thì dừng vào lúc 8 tuần, một số thì dừng 10 tuần. Nó có một số các cái trường hợp thì HCG, tức là một số bác sĩ tức là xét nghiệm HCG dương tính người ta cũng sẽ dừng luôn. Thì ba cái đó thì đều có thể được, không phải là có ảnh hưởng đến cái sự phát triển của phôi thai. Còn thời điểm bắt đầu hỗ trợ hoàng thể vào ngày nào thì đối với, đây là bạn nói ý là đối với những cái trường hợp mà chuyển phôi tươi ấy, thì về nguyên tắc là chúng ta sẽ hỗ trợ hoàng thể vào cái ngày chọc trứng. Còn ngày chọc trứng là lúc đó bắt đầu là nó cũng sẽ tạo thành hoàng thể, bởi vì sau khi chúng ta chọc trứng xong. Nhưng mà có gần đây thì cũng có một số các cái nghiên cứu tác giả sẽ định lượng vào cái HCG, định lượng cái progesterone vào cái ngày mà chuyển phôi. Nếu như thấp thì chúng ta sẽ bổ sung, người ta có thể bổ sung bằng thuốc tiêm một mũi sau khi chuyển phôi chẳng hạn. Thì cái ngưỡng mà để cho người ta đánh giá đấy, tức là nồng độ progesterone dưới 10/10. Như lúc nãy chúng tôi có một cái bài báo và tổng kết mà cho các bạn xem, và giáo sư M.Fatemi cũng có nói đến một vài các nghiên cứu. Có những nghiên cứu thì lấy cái ngưỡng nó là 9,2, có những nghiên cứu lấy ngưỡng là 10 đấy, thì chúng ta có thể
tham khảo các cái bài nghiên cứu đó. Bác sĩ Lê Kỳ Phương có hỏi một câu hỏi là phác đồ hỗ trợ hoàng thể cho bệnh nhân suy buồng trứng sớm trong IVF có gì khác biệt với những ca IVF khác không? Cần lưu ý điều gì để hỗ trợ hoàng thể? Thì chúng ta thấy là đối với các cái bệnh nhân suy buồng trứng sớm thì gần như là cái buồng trứng nó không còn hoạt động, không có tiết ra estrogen và progesterone, thì chúng ta làm tương tự giống như những các cái trường hợp mà chúng ta điều trị cho những cái bệnh nhân mà gọi là chuyển phôi đông lạnh hoàn toàn ấy, thì đương nhiên chúng ta vẫn cần phải bổ sung, vẫn phải dùng estrogen để làm cho niêm mạc tử cung phát triển, sau đó thì chúng ta chuyển phôi, và liều lượng thuốc tức là các cái nội tiết đó chúng ta sử dụng thì cũng không có khác biệt gì so với những cái bệnh nhân chuyển phôi đông lạnh bình thường. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có suy buồng trứng thì chúng ta thấy rằng là tử cung, khi mà chúng ta đánh giá tử cung của bệnh nhân là khá là nhỏ, bởi vì nó có một cái thời gian dài không được tiếp xúc với hormone, cho nên là buồng trứng kích thước cũng nhỏ, niêm mạc tử cung cũng rất mỏng. Cho nên các bác sĩ thông thường là chúng ta sẽ sử dụng cái hormone và chu kỳ nhân tạo cho bệnh nhân trong vòng 3 cho đến 6 tháng trước, để cho cái tử cung ấy hy vọng là nó có thể phát triển hơn lên, niêm mạc tử cung nó cũng dày hơn lên trước khi cho chúng ta chuyển phôi cho bệnh nhân. Đây là cái câu hỏi này cũng khá là thú vị của bạn Nguyễn Thị Thu Oanh, nói rằng niêm mạc tử cung dày rất dày từ 16 đến 18 mm và bệnh nhân đã từng đặt phôi ở cái chu kỳ là niêm mạc tử cung 12 mm rồi, cũng bị thất bại. Thì thực ra thì đây thì mới là một cái lần chuyển phôi thất bại thôi, nhưng mà trên bệnh nhân này có một cái đặc điểm chúng ta thấy là niêm mạc tử cung rất dày. Thì khi mà niêm mạc tử cung dày, bạn cần phải đánh giá xem cái tính chất của cái niêm mạc tử cung đấy nó như thế nào. Ở đây thì tôi hướng đến hai cái yếu tố. Một, tức là có polyp ở trong buồng tử cung hay không, đấy là câu hỏi đặt ra. Cái câu hỏi câu hỏi thứ hai mà mình cũng phải đặt ra với bệnh nhân là có bệnh nhân này có bị quá sạn niêm mạc tử cung hay không. Thì cái này là bắt buộc là chúng ta cần phải có cái loại trừ cho bệnh nhân. Nếu mà polyp bị buồng tử cung thì chúng ta sẽ phải đi xử lý cái polyp đó bằng các cái thủ thuật, ví dụ như là chúng ta có thể soi buồng tử cung, cắt polyp. Còn nếu như mà bệnh nhân bị quá sạn niêm mạc tử cung thì bạn nên tham khảo thêm một cái bài những cái bài viết các cái nghiên cứu ấy, về bệnh nhân quá sạn niêm mạc tử cung, bởi vì ở những cái bệnh nhân mà điều trị thụ tinh trong ống nghiệm này là bệnh nhân sẽ rất hay gặp cái tỷ lệ mà bệnh nhân quá sạn niêm mạc tử cung khá là nhiều. Nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất, các bạn thấy là ở cái nhóm bệnh nhân mà buồng trứng đa nang ấy, thì thường là cũng rất hay kèm theo là cái quá sạn niêm mạc tử cung. Một cái nhóm bệnh nhân nữa là cái bệnh nhân mà khi mà chúng ta chuẩn bị chuyển phôi cho bệnh nhân thì chúng ta sử dụng cái estrogen. Khi chúng ta sử dụng estrogen xong rồi thấy niêm mạc tử cung nó không đẹp, chúng ta lại dừng lại, chu kỳ sau chúng ta lại chuẩn bị tiếp theo như thế. Thế thì rõ ràng là một trong những cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh nhân quá sạn niêm mạc tử cung đó chính là cái việc mất cân bằng giữa estrogen và progesterone. Bệnh nhân có vẻ là sẽ có nhìn cái nồng độ estrogen trong máu, trong cơ thể là sẽ nhiều và cao hơn, nó mất cân đối với cái progesterone, làm cho cái niêm mạc tử cung nó luôn luôn bị tác động bởi cái estrogen đó, cho nên nó sẽ dày lên một cách bất thường. Khi nó dày lên một cách bất thường như thế thì nó sẽ bị quá sạn niêm mạc tử cung. Thì bạn sẽ tham khảo kỹ về cái việc đó, bởi vì khi quá sạn niêm mạc tử cung người ta sẽ phải sinh thiết, người ta xem là niêm mạc tử cung ấy nó quá sạn gọi là điển hình hay quá sạn không điển hình, và khi quá sạn ở cái mức độ đó thì chúng ta sẽ có những cái phác đồ điều trị riêng cho cái nhóm bệnh nhân này. Có lẽ là thời gian cũng đã muộn, thì chúng ta còn một cái câu hỏi nữa của dành cho bạn Cao Thị Mỹ Thể. Việc trigger thực tế cho các chu kỳ kích thích buồng trứng phải bắt buộc xin progesterone không? Các bạn bắt buộc xin progesterone, tôi không hiểu câu hỏi của bạn như thế này là như thế nào. Xét nghiệm, có phải xét nghiệm progesterone hay không? Tức là nếu như mà bạn nói là trigger mà chưa hiểu vì cái câu này của bạn, không hiểu, tôi chưa hiểu ý bạn hỏi ở đây là như này. Nếu như vào ngày trigger nhá,
vào ngày trigger, tức là ngày mà chúng ta tiêm trưởng thành noãn, sau đó để chúng ta chọc hút noãn ấy, thì có bắt buộc phải xét nghiệm progesterone hay không, thì là gần như bắt buộc thì không phải là hoàn toàn là bắt buộc. Nhưng trong cái chu kỳ kích thích buồng trứng thì bạn hiểu rằng là có một cái hiện tượng gọi là tăng progesterone sớm. Mà nếu tăng progesterone sớm thì nó sẽ làm cho cái cửa sổ làm tổ của cái niêm mạc tử cung nó sẽ dịch chuyển sớm hơn, và nếu chúng ta chuyển phôi trong cái chu kỳ đó là chúng ta sẽ bị thất bại, tỷ lệ thất bại nó sẽ rất cao. Cho nên nếu như mà xét nghiệm progesterone trong cái ngày trigger đó mà nồng độ progesterone tăng cao hơn ở cái ngưỡng đó, thông thường ta lấy nó là bao nhiêu, nó là 1,5 nanogram, thì người ta nói rằng có nghĩa rằng là cái cửa sổ làm tổ, tức là có cái hiện tượng tăng progesterone sớm, thì người ta sẽ phải đông phôi toàn bộ lại. Đấy, lưu ý đấy là cái có lẽ câu hỏi của bạn sẽ là như thế, đúng không? Kính thưa quý bác sĩ, vì thời lượng buổi hội thảo có hạn nên ban tổ chức xin phép ghi nhận các câu hỏi và gửi các báo cáo viên trả lời sau cho quý bác sĩ. Chương trình hội thảo xin phép được khép lại tại đây. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tọa đoàn và các báo cáo viên. Xin cảm ơn tất cả các quý bác sĩ đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Thay mặt Hội Hỗ trợ Sinh sản thành phố Hà Nội HASAR và Văn phòng đại diện Besins Healthcare, xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý bác sĩ đã tham dự nhiệt tình và mong rằng trong thời gian gần nhất sẽ có nhiều cơ hội đồng hành với các bác sĩ nhiều hơn nữa trong những buổi hội thảo tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.